Now we will come to the anal intraepithelial neoplasia, which is a multifactorial virally induced dysplasia of the perianal or intraanal epidermis, which is associated with the human papillomavirus. Most frequently هو subtype 6 و 11 و 16 و 18. The patient at risk include HIV, دول اللي عندهم HIV, and immunocompromised patients. العين اللي هو العين intraepithelial neoplasia is classified according to the degree of dysplasia on the biopsy into عين 1, عين 2, عين 3. شنو اعتمد according to the lack of keratocyte maturations and extension of the proliferative zone from the lower third. يعني العين 1 هو بس ال lower third of the skin يصير ب lack of keratocyte maturation، بينما 2 يصير 2/3 of the thickness of the epithelium of the skin is involved، يصير lack of keratocyte maturation، بينما 3 اللي هو full thickness of epithelium is involved و lack of keratocyte maturation. فيقسموا إلى A1, 2, 3 according to this to the lack of keratocyte maturation. العين هو شنو مشكلته؟ إن خاصة العين 3 approximately 10% of عين 3 lesion will progress to anal carcinoma at 5 years. فهاي اللي نخاف من عنده احنا، لذلك بدنا نذكره بالمحاضرة إنه العين احتمال هو predisposed to anal carcinoma. الfocal disease may be excised and كmanagement of the عين focal إذا فد شيء محدد can be excised and local excision is effective for lesions less than 30% of the circumference of the anus. إذا كان هذا lesions less than 30% of the anal circumference can be excised without any detrimental effect. But more widespread disease can be dealt with surgically by wide local excision and closure of the resultant defect by flap. يعني انشال السكن اللي هو أكثر من، إذا كان أكثر من 30% of circumference ينشال ونخلي مكانه flap أو skin graft. وهذا المرات إذا سويت skin flap أو graft راح يصير عندك احتمال risk of infection، فمرات يعطون choice إنه colostomy يسموها defunctional colostomy حتى الفيسز ما ينزل على السكن grafting. Anal cancer, it is uncommon tumor which is usually يكون most commonly هو squamous cell carcinoma. Anal squamous cell carcinoma associated with human papillomavirus اللي هي subtype 16, 18, 31, 33 اللي يكون in 70 to 90% of cases. More prevalent in patients with HIV infection. Pain and bleeding are the most common symptoms, and mass pruritus or discharge is less common. يعني pain or bleeding the most common presentation. May affect the anal verge or anal canal. On examination, anal margin tumors look like malignant ulcer، مثل الألسر شلون malignant ulcer تكون هي everted والedge irregular margins hard يكون base these malignant ulcers. Anal canal tumors are palpable as irregular indurated tender ulceration. فكان عندنا anal tumor يكون بالمارجن يكون مثل malignant ulcer، وأكو عندنا احتمال بالanal canal داخل الanal canal ويكون palpable ويكون لما irregular indurated tender ulceration.
lymphatic spread of the anal squamous cell carcinoma اللي هو أصلا طالع from the anoderm below the dentate line فيكون الليمفاتيك drainage وين يروح للinguinal lymph node. The treatment of the anal cancer squamous cell carcinoma is by chemoradiotherapy يعني in the first instance يعني بالبداية يعني إذا كان شخصنا حالة anal cancer squamous cell carcinoma ال first line treatment هو الكيمو radiotherapy. Then, despite good results with chemoradiotherapy, 20 to 25% of patients will have local disease relapse يرجع مرة ثانية in 20 to 25. فهذول شو يسوي لهم؟ After thorough assessment, these patients may require radical abdominoperineal resection يعني نشيل الركتام ونشيل الانال كانال ونسد الانال فيرج يعني بعد ما عنده يصير انال فيرج ماكو انال كانال ينتهي permanent كولوستومي. فهذه البيشنت اللي ما استفاد عن الكيموراديوثيرابي صار عنده ريلابس يسوي له abdominoperineal resections يسموها AP resection. التايب الثاني اللي هو بالانال كانسر اللي هو الادينوكارسينوما within the anal canal are usually extension of distal rectal carcinoma. Rarely adenocarcinoma may arise from the anal glandular epithelium or develop within long-standing usually complex anal fistula. فعادة لما نلقى adenocarcinoma بالanal canal معظمها تكون هو extension from the rectum بس إذا كانت from the anal canal التيومر يعني مو من الركتم نازل على الانال كانال فهذا يكون may develop ريلي طبعا يكون هذا بس مرات with long standing anal fistula اللي عندهم fistula long standing هم يؤدي إلى مرات adenocarcinoma. Treatment as for low rectal carcinoma مثل شلون يعملون rectal carcinoma اللي هو AP resection. AP resection abdominoperineal resection يقص نشيل الركتم ونشيل الانال كانال ونشيل permanent colostomy وما طبعا هذا ويا with or without previous radiotherapy أو chemoradiotherapy. The prognosis is less good than squamous cell carcinoma أكيد مالت carcinoma of the anus. فعندنا الانس carcinoma عندنا squamous cell carcinoma اللي هو response to chemoradiotherapy و 20-25% اللي هو severe relapse يسوي له surgery اللي يسوي surgery هو ال AP resections بينما الادينوكارسينوما اللي هي تكون بال anal canal معظمها تكون هو extension from the rectum but sometimes it is rarely تكون بين anal canal أو مرات predisposing from the fistula in anal. السيرجري مالته هو AP resections والprognosis less good than that for the squamous cell carcinoma. Now we will talk about the piloneal disease الناسور الأصعصي. It consists of hair containing sinus or abscess occurring in the intergluteal cleft. The cleft creates a suction that draw hair into the midline pits when the patient sits. These ingrowing hairs may then become infected and presents acutely as an abscess in the sacrococcygeal region بالمكان الأصعص. An acute abscess should be incised and drained as soon as the diagnosis is made. الناسور الأصعصي بسبب مالته هو شنو أكثر شيء هو الهير اللي هو يدخل داخل النيتال كليفت ويسوي infections والinfection يسوي abscess فالعلاج مالته شنو should be drained.
management of the chronic binodal sinus. The simplest method هو unroofing the tract, curating the base and marsupializing the wound. أسهل طريقة هو يسموها open method, excision of the sinus with the skin involvement, we leave it to heal by the secondary intention. Alternatively, the small lateral incision can be created. هاي الطريقة الثانية, small lateral incision can be created and the pit الساينسز الصغار الموجودة بالميدلاين excised. هذه حتى ما يكون midline scar. lateral incision ليش؟ عمود حتى ما يكون midline scar، يعني إذا سوينا midline scar الريكرنس يكون عالي بالمانجمنت. بالcomplex recurrent sinus tract may require more extensive resection. إذا كان عندنا recurrent attacks وcomplex sinuses يحتاج فد extensive resection للسكين والsinus involved. and closure يكون فيصير ديفكت كلش كبير، فيحتاج closure with the flap اللي يحتاج زيتوبلاستي advanced flap or rotational flap. فمجرد نجيب سكين ونغطي الديفكت اللي صار نتيجة ال resections of the sinus tract with the skin involvement. طلابي الأعزاء، شكرا على استماعكم. وصلنا إلى نهاية المحاضرة. أنا غطيت الأيناس كانال 2 lectures. أتمنى أن أكون وفقت بتوصيل المادة العلمية. أخذنا معظم المواضيع المهمة اللي هي تغطي الأيناس and the anal canal. Thank you for listening.